मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को ए फूड का तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के Hi, Mir. Hi. I'm Anand Puri. Of course, I know you. I was just joking. You know, like I got in the mood and I started singing and crooning because this is a place which has so much of music in its blood. So I had to sing a song. I hope you didn't mind. Not at all. It's got enough history for every single original Calcutta family. Absolutely. And everybody who is a true blue Kolkata wala has a Trincas story. Right. Cheers to that. Cheers. Welcome. Thank you. We all know where it all started from, but just for the record, if you could share something with us about this deep legacy that Trincas has. Well, I'm third generation Trincas family, you could say, because my grandfather actually took over this place in 1959. My grandfather, my grandmother, she's not to be missed because very important lady. And then of course my father has run Trincas for the last so many years. So you could say it runs in my blood to be here, to know stuff about the place, to be able to sort of fathom what's going on in this beautiful historic place of ours. Off camera, Anand and I were actually talking about there's this connection between a place that we were covering earlier during the day, which is Flurys and Trincas. If you want to mention it for our viewers. Yeah. So in 1927, there were two Swiss gentlemen who started a tea room and a bakery in Calcutta. This was in the British times. So they got together, they opened this place called Mir and Indrajit Lahiri, which is across the street. In 1939, Trincas split from Flurry and he came to this location. Where he opened this fantastic tea room. 1959, my grandfather, O.P. Puri, his business partner, Ellis Rashwa, and my grandmother, the three of them took charge of the business from Mr. Trinca because he was going back to Switzerland. Okay. That's how we actually got into this business, and we've been here since then. Since Last year was 1959. 59. 10 years later, if I'm not mistaken, 69. Yeah. Usha Uthup joined the Trinca family, and we apparently had a celebration last year where she celebrated 50 years. Yeah. Packed house, people were singing and dancing. It was amazing. We had conga lines going through the restaurant where everybody was holding onto each other's shoulders and singing and dancing with the music. And these are people who don't even know each other. Trincas has always had this way of bringing people together and making sure that families have great fun when they walk into this place and really remember their time here. Hi everybody, namaskar, namaskaram, sat sri akal, salam alaikum. I'm Usha Uthup, and how proud I feel to say that I live to tell the tale 51 years of association with Trincas. And such a coincidence that I should be recording the song that I first sang at this amazing place, the most fantastic restaurant on Park Street, really, in Calcutta. And 1968-69, when I first came into Calcutta, this is what Calcutta did to me. Gave me a fever that I cannot even begin to explain in words. For me, Trincas is hallowed ground. That's right. Never know how much I love you. You remember that? Never know how much I care. When you touch, you give me fever. You give me fever, what's so hard to bear? You give me fever. When you touch me, fever when you hold me close. Yes, isn't it such a coincidence that
I was doing a recording, and it was of the first song that I ever sang. It was my premiere show, and the premiere song that I sang, ladies and gentlemen, my premiere evening at Trincas, and it was Fever. I was just re-recording that, and it was so wonderful to be able to do that. Really, I come from a time when we had just one speaker in Trincas, and everything was unplugged. I learned how to get along with other musicians. I learned how to get along with audiences. Everything that was good happened to me in Trincas. So Trincas for me, when I say is hallowed ground, I really mean that. And finally, for all Foodka lovers and for people who patronize Trincas, there is a surprise which Anand has prepared for us. This is very special, pure nostalgia. Got a menu from the mid-1960s, and if you look at it, you'll be shocked with the prices. Everything is between 2 rupees and 5 rupees. Let me take a closer look at this. This is so special. So appetizers, grapefruit cocktail, 2 rupees 50 paise. Cocktail Florida, 2.5 taka. Coming into, say, a chicken cutlet, 4.5 takai chicken cutlet. Chicken Oriental, that's 5.5 rupees, 5.5 taka. Mughlai dishes, chicken curry for 3 rupees 25 paise. Mutton keema and egg curry for 2 rupees 90 paise. This is pure treasure stuff. Where did you get this from? I mean, you dug this up for our shoot, especially? This was found in an old desk drawer, and I'm going to frame it and I'm going to keep it at the front door so that everyone is always inspired to look at this and remember what Calcutta came from and where it is at now. We have a lot of these dishes that are also on our current menu. The interesting part about Trincas is, with such rich heritage, favorite of some of the biggest names, Amitabh Bachchan, Saira Banu, Dilip Kumar, Satyajit Roy. অমিতাভ বচ্চন বাইরে লাইন পর্যন্ত দিয়েছেন হ্যাঁ। এখানে ঢোকার জন্য। এবার কার পছন্দের সিটে যে আমরা আজকে বসে আছি সেটা কিন্তু বেসিক্যালি গুলিয়ে গেছে। মানে ভেবেই কেমন লাগছে না, যেখানে অমিতাভ বচ্চন বসছিল সেখানে হেই এই হেই হেই কি খাবো আমরা? হেই, আমরা আজকে যেটা খেতে চলেছি, আপাতত 3টে ডিশ আমাদের সামনে রয়েছে। এখানে রয়েছে ড্রামস অফ হেভেন, এখানে রয়েছে লবস্টার থার্মিডর, আর এখানে রয়েছে এটা চিজের একটা প্রিপারেশন, মুর্গ চিকেন মখমলি কাবাব। মুর্গ মখমলি কাবাব। মুর্গ ইরানি কাবাব, মানে চিকেন ইরানি কাবাবের ওপরে চিজ ফিজ দিয়ে একটা কঠিন ব্যাপার হচ্ছে, মোৎজারেলা চিজ ইউজ করা হয়েছে, তার উপর একটু বেরেস্তা বা ভাজা পেঁয়াজ ছড়িয়ে একটা সুপার জিনিস হয়েছে। এই ড্রামস অফ হেভেনটা আমরা যে চলতি বাজারে ড্রামস অফ হেভেন খাই তার থেকে একটু আলাদা। এটা যদি দেখা যায়, এটার মধ্যে খুব একটা সসের প্রাবল্য নেই, ইটস মোর অফ আ ফ্রাইড ডিশ সার্ভ উইথ আ শেজওয়ান সস, হোমমেড ইন হাউস শেজওয়ান সস। এই সসটা একটু সামলে তোমাকেও একটু দিই। হ্যাঁ, স্পাইসি ব্যাপারটা পছন্দ করি বেশ। It's different. অসাধারণ। অনেক জায়গায় চিকেন ড্রামস অফ হেভেন খেয়েছি, এটা কিন্তু কমপ্লিটলি অন্য জাতের। Trincas special, must try when you are at Trincas. এইবার আমার পালা, মুর্গ মখমলি কাবাব। মোৎজারেলা চিজ, বাইরের লেয়ারটা, মুর্গ ইরানি কাবাব, লবস্টার থার্মিডর। লবস্টারের পেটের ভেতর থেকে মাংসটাকে কুড়ে বের করে সেটার মধ্যে হোয়াইট সস, হালকা অলিভ, অনেক কিছু দিয়ে রান্নাবান্না করে এই লবস্টার থার্মিডরটি তৈরি হচ্ছে, ম্যাশড পোট্যাটোর সঙ্গে সার্ভ করা হয়। সো এই হলো আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একটি ডিশ, চিকেন আলা কিভ, অ্যান্ড এটা ট্রিঙ্কাসের আরও একটা স্পেশালিটি। অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের জন্য ক্যারামেল কাস্টার্ড। যে কথাগুলো না বললেই নয়, হ্যাঁ, ট্রিঙ্কাসের ক্ষেত্রে সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে।
দুপুর 12টার থেকে রাত 10:30। সেটা 11:30 পর্যন্ত এক্সটেন্ডও হতে হ্যাঁ। পারে। আর দুজন যদি খায় খাবারের খরচা মোটামুটি 800 থেকে 1000। এখন যদি সবাই সমস্ত প্রন ফন খায় তাহলে হয়তো ওপরের দিকে যেতে পারে, তাও খুব ভীষণ কিছু একটা যাবে না কিন্তু। আপনি যদি হাঙরের মতো খেয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে 2000 ক্রস করে গেলেও যেতে পারে, কিন্তু আদারওয়াইজ ইটস গোনা বি ডেফিনেটলি বিলো দ্যাট। মানে এত সব খাওয়ার পরও আপনার বিল তার মধ্যেই থাকবে। এবার যদি আমার পছন্দের ডিশগুলো জিজ্ঞেস করা হয়, ডেফিনেটলি চিকেন ড্রামস অফ হেভেন, চিকেন আলা কিয়েভ। আরেকখানা ডিশ যেটা আমরা আজকে খাইনি কিন্তু আমি অন্যদিন খাই, দ্যাট ইজ ফিশ ফ্লোরেন্টিন, ভেটকি ফ্লোরেন্টিন, আমার ভীষণ পছন্দের। শেষ পাতে চকলেট মুস বা এই ক্যারামেল কাস্টার্ড, যে কোনো একটা। যখন খাবে ইলিশ সঙ্গে যেন থাকে মাস্টার্ড, যখন খাবে ইলিশ সঙ্গে যেন থাকে মাস্টার্ড, এত সব খাওয়ার পর শেষ পাতে ক্যারামেল কাস্টার্ড।